So next we are moving towards the posterior uveitis. What is a posterior uveitis? Nothing but நம்ம startingly we would have dealt with. So anterior uveitis na which deals with your iris and your pars pliccata. Then pars plana and your the some part of your peripheral retina along with your ileitis, that is your vitreous. So that is your intermediate uveitis, and posterior uveitis entirely deals with choroid and retina. And I think I have already told you this posterior uveitis. This posterior uveitis you can actually turn into three things. Number one is going to be choroid. Second thing, it can actually cause the inflammation in your retina. Okay, retina. Or the third thing is going to be your retinal vasculature. Okay, so choroid, retina, retinal vasculature. So choroid inflammation also you called as choroiditis. Retinal inflammation also retinitis. Whereas your retinal vasculature any issue achna retinal vasculitis. Retinal vasculitis. So you are going to remember three things. Okay, so what is a posterior uveitis? So inflammation of your choroid and retina. So because always remember the outer layers of your choroid, okay, outer layers of your retina are always dependent upon your choroid for nutrition, for okay, for their survival. Therefore choroiditis always becomes secondarily causing a retinitis. So that's why choroid first vandha retina la first varudha நம்ம பாப்போம். choroid la first வந்து அதனால retina inflammation choreo retinitis ன்னு சொல்வோம். இதே retina la first வந்து choroid க்கு போச்சுனா you call it as a retinochoroiditis. Okay va? So in the ரெண்டு terminology you have to know. Okay, inflammation of your peripheral area, okay, is called as vitritis. So vitritis அப்படிங்கற vitriol inflammation தான் vitritis சொல்வோம். அங்க வந்து the patient will be seeing a floaters. Clear? Okay, so inflammation of the posterior location including your macula area, anga problem vandaduna you will have a decreased vision with central scotoma. Okay va? So most common cause of a posterior uveitis appdi nama paathona toxoplasmosis. Okay, toxoplasmosis infection na most common cause of posterior uveitis. Okay, what is the most common cause? Toxoplasmosis. Okay, so most common cause of a toxoplasmosis வந்து பாத்தீங்கன்னா most common cause of retinochoroiditis. So it is associated with the ingestion of raw or cooked meat. Okay, raw meat the most common, cooked meat lay varum. Humans are going to be always an intermediate host. Cats are definitive host. Okay va? So cats are definitive host, and it actually occurs through raw meat. Okay, and characteristic feature of toxoplasmosis. So இப்போ ஒரு MCQ நீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா most common உங்களுக்கு MCQ கேட்பாங்க. So அந்த MCQ ல உங்களுக்கு clinching point என்னன்னா head light in fog appearance. So what is the appearance called as? The appearance is called as head light in fog appearance. So what is the appearance? Again I repeat, what is the appearance? Head light in fog appearance. Okay, okay, and then in the appearance irukna due to a severe vitritis. Okay, you have another terminology. So number one, okay, sila important points mattum na vechukonu toxoplasmosis la. So toxoplasmosis is one of the most common cause of your this infection. So what is this? Your posterior uveitis, or you can also call it as a chorioretinitis or retinochoroiditis. எல்லாத்துக்குமே most common toxoplasmosis தான். இதில் நீங்கள் நான் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு 10 பாயிண்ட். நம்பர் 1 most common cause. Number 2 associated with the ingestion of the raw meat. Number 3 it's going to be for humans are intermediate host and cat are going to be the definitive host. And number 4 is going to be clinical features. Clinical feature la head light in fog appearance number 1. Number 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா you are going to have a chiraliasis arteriolitis. So it's nothing but a perivasculitis with a venous sheathing. So what happens? There is going to be a perivasculitis with venous sheathing. இது ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா, ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி சம் இம்பார்ட்டன்ட் லீஷன்ஸ் உங்களுக்கு வர்றது.
Okay, so this is going to be called as chirolysis arteriolitis. Then there is going to be a visual loss due to direct macular lesion. So due to a macular lesion, what happens is there is going to be a visual loss, and this visual loss is characteristically a unilateral condition. Then you're going to have a satellite lesions. So then you're going to have a satellite lesions. So what is a satellite lesion? A new foci of necrotizing granuloma. A new foci of necrotizing granuloma is going to be seen around the old pigmented scars and yield lesions as a characteristic punched out atrophic scar. So you're going to have a punched out atrophic scar, okay, with hyperpigmented border. And finally, congenital toxoplasmosis is nothing but a retinochoroiditis plus hydrocephalus plus intracranial calcification. So ஒரு congenital toxoplasmosis வந்து என்னெல்லாம் காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, toxoplasmosis என்னெல்லாம் காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரையட் மாதிரி காஸ் பண்ணும். அது நம்பர் 1, வாட் எவர் வி ஸ்போக் நவ், retinochoroiditis. Number 2 is going to be hydrocephalus, and number 3 is going to be a intracranial calcification. Clear? Okay, so these are the 3 important conditions which we are going to see. Okay, so fundus headlight in fog appearance அப்படின்னா என்னன்னா, so see here, can you see here? So இப்போ வந்து இந்த இமேஜில் உங்களுக்கு சென்ட்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெட்லைட் மாதிரி சென்ட்ரலில் யூ ஹாவ் திஸ் fog appearance. Okay, this is called as headlight in fog appearance. And old punched out lesion, I think I don't have this one. So this is old punched out lesion. Can you see? So if again what happens is, if you see broadly, so entire your posterior uveitis, you divide it into disseminated choroiditis, anterior choroiditis, central choroiditis, juxtapapillary choroiditis, and diffuse choroiditis. So what are these 5? Number 1, disseminated choroiditis. What is this? Syphilitic or tuberculous in origin usually. So there are going to be multiple small lesions scattered all over. So எல்லா இடத்துலையும் scattered இருக்கிறது disseminated choroiditis. Anterior choroiditis usually syphilisல வரும். Peripheral part of your choroid மட்டும் involve ஆயிருக்கும். Central choroiditis, இங்க toxoplasmosis, histoplasmosis, syphilis, tuberculosis லாம் you can see. Juxtapapillary, nothing but it is going to be adjacent to your disc. So that is called as your juxtapapillary choroiditis. So choroid which is adjacent to your disc. And diffuse choroiditis, in the syphilis and tuberculosis usually you can see a raised large yellowish plaque like in the diffuse edges. Okay, so that is called as your diffuse choroiditis. Now clinical features, as we already know, or a general okay, clinical features போறதுக்கு முன்னாடி, so first causes பார்த்துடலாம். So etiology வந்து பார்த்தீங்கன்னா, number 1, first one is going to be your toxoplasmosis. As I already told you, apart from toxoplasmosis, you also have other conditions, or infectious, non-infectious. ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. Infectiousல toxoplasmosis பார்த்தோமா. Number 2 is toxocariasis. So first one infectious, non-infectious ரெண்டா பிரிக்கலாம். Infectiousல first one toxoplasmosis. So usually அதுலேருந்து நிறைய questions கேட்பாங்க, அதனால ஈஸியாக I have covered many things. Second thing is going to be toxocariasis. What is this toxocariasis? I'll tell you. Toxocara canis. ஸோ இது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்லேருந்து ஃபீகோ ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷனில் ஹியூமன்ஸ்க்கு வராது. சீன் இன் ஓல்டர் சில்ட்ரன் மோர் தென் 5 years of age. ஈஸ்னோஃபீலியா இஸ் ஆப்சென்ட். ஓகேவா? அண்ட் ஆல்வேஸ் யூனிலேட்ரல் விஷுவல் லாஸ் காசஸ். 3 சிண்ட்ரோம் இதோட அசோசியேட்டட். ஒன்று chronic endophthalmitis, leukocoria, and localized macular granuloma, and most common peripheral granuloma is present. ஸோ இங்கே யூஸ்வலாக ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்தா போதும், உனக்கு ஆன்டி எல்மென்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் தேவை கிடையாது. And next one is going to be your CMV retinitis. Okay, cytomegalovirus. So இது மூணுமே வந்து they are caused by causing a focal chorioretinitis with viritis. Okay, vitritis. Okay, next you are going to go to syphilis. Syphilis, as I told you, is going to be a earliest congenital infection which is going to be present. And இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா how it will be appearing is a salt and pepper fundus. So ஒரு வேர்டு உங்களுக்கு கொடுத்து fog in headlight or headlight in fog appearance இங்கே அப்படின்னா toxoplasmosis. So salt and pepper fundus அது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா syphilis. So இதெல்லாம் தான் important keyword.
Next is a herpes virus. Herpes virus, it causes a unilateral chorioretinitis with your vitritis and occlusive retinal arteriolitis cause பண்ணும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் acute retinal necrosis, ARN அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக posterior pole will be spared. Okay, so there is a coalescence of lesions, full thickness necrosis with a circumferential spread. So there is going to be a circumferential spread. Clear? Okay, so what happens, I'll tell you this. So herpesல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா herpes virusல okay, so there is a acute retinal necrosis. So ஓகேவா, acute retinal necrosis, how this is usually been as multifocal unilateral chorioretinitis okay, with vitritis. Okay, so there is a unilateral chorioretinitis with vitritis which is multifocal in nature. Okay, what happens, they are going to be okay causing a occlusive retinal arteriolitis. Okay, so all these are going to coalesce. To form a full thickness necrosis. Full thickness necrosis with circumferential spread. And what happens is these are going to be causing a optic atrophy and retinal detachment. So this will lead to optic atrophy and retinal detachment. This is going to cause retinal detachment. Okay, so there is going to be optic atrophy and retinal detachment, and this retinal detachment will lead to a visual loss. So it's going to lead to visual loss. So this is very important, very important. Again I repeat, okay, what happens in a herpes, there is going to be a acute retinal necrosis. What is acute retinal necrosis? There is going to be multifocal unilateral chorioretinitis with occlusive retinal arteriolitis with vitritis where your posterior pole is spared. So all these are going to coalesce to form a full thickness necrosis with circumferential spread and lead to a optic atrophy and retinal detachment which will cause a visual loss. Clear? Okay, now what happens is vasculitis is more common among HZV, that is herpes zoster. Progressive outer retinal necrosis, PORN சொல்லுவாங்க. So இது எல்லாமே you will be reading it, okay, in future in retina chapter. PORN. Okay, so what is a PON? Not the usual PON. Okay va, so இங்க வந்து you're going to remember PORN is nothing but a progressive outer retinal necrosis. ஓகேவா, ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து மோஸ்ட் காமனாக எங்கே வரும்னா HZV with AIDS. ஓகே, இந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் யூ கேன் see this most commonly. Non-necrotizing retinitis also will be caused by your herpes virus. Tuberculosis, uveitis is most common presentation in secondary ocular TB, and disseminated choroiditis is the most common type which is seen in this. Okay, and now coming to the non-infectious. So non-infectious conditions என்னென்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, non-infectious conditions, okay, number one, there can be a what to tell, so there can be a Behçet's, okay, it can be a Behçet's, sarcoiditis, okay, sarcoidosis, inflammatory chorioretinopathies, SLE, collagen's disease, vascular disease, vaginous granulomas, all granulomatosis, all these conditions you can have. But நம்ம எல்லாமே படிக்கணுமா கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லை, என்னென்ன படிக்கணும், ஸோ எதெல்லாம் படிக்கணுங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஒரு எக்ஸாமில் நமக்கு என்னெல்லாம் மோஸ்ட் காமனாக கேட்பாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா you can easily write, isn't it? I'll tell you. Number one is going to be birdshot choroidopathy. Number two, serpiginous choroiditis. And third one is going to be your MEWDS. Just write the, for now, just remember the abbreviation. I'll just let you know. AMPPE, and then you're going to have your PIC, then Azure. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லேயே பேர்ட் ஷாட் கொராய்டோபதி மட்டும்தான் யூஸ்வலாக உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறதா இருந்தாலும் சரி, ஈவன் இன் யோர் மெயின் இன் யோர் நீட் பிஜி எக்ஸாம் ஆல்சோ அதுதான் மோஸ்ட் காமனாக கேட்குறாங்க. பட் ரிமைனிங்கும் யூ ஹவ் டு நோ ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் வி ஆர் கோயிங் டு சி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பேர்ட் ஷாட் கொராய்டோபதி. ஒன்றுமே இல்லை, பேர்ட் ஷாட் கோரியோரெட்டினோபதி ஆர் பேர்ட் ஷாட் கொராய்டோபதி இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஓல்டர் ஏஜ் குரூப். ஓகே, ஒரு ஓல்டர் ஏஜ் குரூப், ஒரு 30 to 70 years ஆஃப் ஏஜ் குரூப்பில் பைலேட்ரலாக வரும். ஓகே, which will be insidious in onset,
which will be insidious in onset, which will be a chronic in progression, recurrent நிறையா இருக்கும். ஸோ recurrence இருக்கும். Okay, so there will be a chronic recurrence and it's associated with HLA A29. HLA A29. ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்னென்ன HLAs அசோசியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமெம்பர்? ஸோ ஓல்டர் ஏஜ் குரூப்பில் வர்ற bilateral insidious onset chronic in progression positive recurrence HLA A29, which is going to be present more in females compared to male. Okay, and there is going to be white vitritis will be present. So சிலதுல vitritis present ஆயிருக்கும், சிலதுல vitritis absent ஆயிருக்கும். So இந்த கண்டிஷன்ல vitritis is going to be present and there is going to be abnormal ERG, electroretinogram. ERG will be abnormal. So there will be a abnormal ERG and what happens is there is going to be a primary stromal choroiditis. CME occurs commonly. That is cystoid macular edema is going to be most common in this condition. Okay va? So நம்ம எத்தனை பாயிண்ட் பார்த்தோம்? 3, 6, 9, 10 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு எஸ்ஏ எழுதணும்னா இந்த 10 பாயிண்ட்டை எலாபரேட் பண்ணீங்கனாலே மோர் தேன் இனஃப். ஓகே, ஸோ இதை தவிர சிம்டம்ஸ் சைன்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட் காமன் அதே தான் இருக்க போகுது. ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக இந்த 10 பாயிண்ட் நான் வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே போஸ்டிவ் யூவைட்டிஸோட பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எழுதினா கூட ஒரு எஸ்ஏ ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும், ஈவன் எஸ்ஏ. ஓகேவா? ஸோ now coming to the serpiginous choroiditis. So what is serpiginous choroiditis? From the name itself, okay, so this is going to be again occurring in a middle age group. So which is also going to be a bilateral in condition and this is going to be variable or insidious in onset இருக்கலாம், இல்லை sudden in onset இருக்கலாம். Okay, it's going to be variable and this is also going to be a chronic and recurrent condition. This is going to be a chronic and recurrence is going to be positive. Okay, and then this is going to be due to HLA B7. Okay, this is going to be HLA B7. இங்கே உல்டாவா மேலுக்கு most common than female. ஓகேவா? Here vitritis is going to be absent. So here there is no vitritis and ERG will be normal. So your ERG will be normal and then this is also called as helicoid choroidopathy. So what is this called as? So a special name இருக்கு இதுக்கு. So what is this called as? Helicoid retinopathy. Clear? Okay, next one is going to be your MEWDS. What is this MEWDS? Multiple evanescent white dot syndrome. Multiple evanescent white dot syndrome. So older age group பார்த்தோம், middle age group பார்த்தோம். Next one வந்து younger age group. So this is going to be occurring in the younger age group and this is going to be unilateral in nature and this is going to be acute in onset and this is going to be self-limited. So this is going to be self-limited. That means there won't be any recurrence will be not there. Okay va? It's going to be self-limited. Okay, next one is this is going to be okay most common among females. Male கிடையாது, females தான் most common and this is not good. This is going to have a vitritis வந்து positive, sometimes positive இருக்கும் and abnormal ERG. So it's going to have a abnormal ERG. So இங்கே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா your macula is spared here. Okay, so what happens? Your macula is going to be spared. So that is the specialty over here. Next you have this AMPPE. What is AMPPE? Acute posterior multifocal placoid pigment epithelium. So what is this? This is nothing but this also occurs in the younger age group. Okay, this is also going to occur in the younger age group. This is going to be again, it's going to be a bilateral condition. So this is going to be a bilateral condition and it is going to be acute. Again, it's going to be self-limited. So self-limited and it is also இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் மேல்லாம் கிடையாது, மேல் ஈக்குவல் டு ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலாக வரும் and there is going to be mild vitritis will be there and இங்கேயும் வந்து abnormal ERG இருக்கும். ஸோ abnormal ERG இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து you're going to have PIC. What is PIC? Punctuate inner choroidopathy. So this is also going to occur in the younger age group and it's going to be bilateral, it's going to be acute, it's going to be self-limited. Okay, and what happens is your females are most commonly affected here and you don't have a vitritis. So vitritis is negative and there is going to be normal ERG. So difference கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுமே presentation ஒரே மாதிரியே வருது பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா vitritis வந்து will be present in your acute posterior multifocal placoid pigment epithelium whereas in a punctuate inner choroidopathy there is going to be a absent vitritis plus normal ERG. Okay, so choroidal neovascular
membrane develops in 40% of patients with punctuate inner choroidopathy. And finally, you're going to have azure. What is azure? Acute zonal occult outer retinal retinopathy. Okay, acute zonal occult outer retinopathy. Okay, that is called as azure. So it is also present in the younger age group, and it's going to be again bilateral. It's going to be insidious onset. So insidious onset knowledge, there will be a recurrence will be present. Okay, and then there is going to be chronic in nature. And what happens, females are having most commonly, and there will be mild or absent of vitritis. ERG will be abnormal, and central vision is spared. Central vision is spared. So macula enga spare agum in your multiple evanescent white dot syndrome. Multiple evanescent white dot syndrome la your macula is spared. Central vision is spared in the azure. What is azure? Acute zonal occult outer retinopathy. Okay va, clear? So is it clear? So இந்த அஞ்சு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் என்டையர் திங். ஓகேவா? ஸோ இந்த அஞ்சு டிஃப்ரென்சஸை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டீங்கனாலே இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட். So now once we completed this, we are moving towards the clinical features. So remember, floaters will be present. So peripheral lesion இருக்கனால with or without loss of vision. ஏன்னா central lesion சிலதுல இருக்கும், அங்க loss of vision இருக்கும். And this is usually painless in nature. And scotoma will be positive in the early and active stage, whereas in the late yield stage it will be negative. Scotoma won't be there. And metamorphosia, that is distortion of the image causing apparent change in the size of the object. And you have photopsia. Photopsia is flashes of light due to retinal irritability. Photopsia floaters are seen in the regnomatous retinal detachment. Regnomatous retinal detachment la retinal detachment padikumbodhu you will just see regnomatogenous retinal detachment. Next, you are going to have your signs. So what are the signs? Okay, number one is going to be vitritis, ileitis, chorioretinitis will be there. So what is the difference between the active lesion and a yield lesion? Active lesion na you are going to have a yellowish nodule, whereas yield la you are going to have whitish areas. So AZ or ill-defined margins இருக்கும் எங்க ஆக்டிவ்ல, whereas yieldல sharply delineated margins இருக்கும். And activeல associated perivascular cuffing இருக்கும், whereas yieldல you're going to have clumping of pigment at margin. So there's going to be clumping of pigment at the margin. Okay va? And you're going to have a pre-retinal or subretinal fibrosis and vasculitis will be present. Now coming to the complications. So what are the complications you're going to see? ஒன்று anterior extension leading to pars planitis or anterior uveitis காஸ் ஆகலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டட் கேட்ராக்ட் டியூ டு இம்பேர்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இம்பேர்மெண்ட் ஆஃப் லென்ஸ் நியூட்ரிஷன். தென் யோர் போஸ்டீரியர் விட்ரியஸ் டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கலாம், இல்லை மேக்குலார் எடிமா இருக்கலாம், இல்லை ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கலாம். ஓகே, நவ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்ப்ளிகேஷன் இன் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் choroidal neovascularization. So I just want to discuss in detail about this one point. So what is that? Choroidal neovascularization. So what is this choroidal neovascularization? Always remember, so this choroidal neovascularization may be due to few reasons. Okay, how we are going to remember these few reasons? I'll just give you a mnemonic. Try to use that mnemonic. If you are not using also, it depends on individual persons. Okay, I'll just tell you now. Okay, just pass by margin in past viva was say. So இப்படிதான் I usually remember. So how to just write, how to remember this? So J for just na என்ன எப்படின்னு ஆச்சுன்னா juxtafoveal retinal telangiectasis. ஓகேவா? ஸோ juxtafoveal retinal telangiectasis is a justக்கு. P for pattern dystrophy, S for staggered macular dystrophy, A for anguloid streak, S வந்து serpiginous choroiditis, Behcet syndrome, margin வந்து multifocal choroiditis, I for infection toxocariiosis, P star punctuate inner choroiditis, A age related macular degeneration, S for sympathetic ophthalmia, T for toxoplasmosis, V for vitelliform muscular dystrophy, and V for இன்னொரு V for வந்து VKH. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து causes of a choroidal neovascularization. Now coming to the treatment of this posterior uveitis. So treatment of posterior uveitis அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா always remember, most of the posterior uveitis is going to be caused by ocular toxoplasmosis. So நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you're going to follow triple therapy. So ocular toxoplasmosisல always follow triple therapy. Okay, so what is this triple therapy? So triple therapy la number one you're going to give is prednisolone. Okay, and second thing is going to be pyrimethamine. And number three is going to be your sulfadiazine.
sulfadiazine. Okay, so these three are the classical drug. Again, repeat along with me. Triple therapy la enna kudupenga? Number 1 prednisolone, number 2 pyrimethamine, number 3 sulfadiazine. So add clindamycin instead of pyrimethamine. Okay, if you go adma add panna enna aguna prednisolone, clindamycin, sulfadiazine. Instead of pyrimethamine and sulfadiazine, cotrimoxazole kuda add pannalam. Eta cotrimoxazole is nothing but a trimethoprim and sulfamethoxazole. So na adu kuda nam add pannalam. Intravitreally, if you are going to give, you give a clindamycin and dexamethasone combination. Okay, and after 24 to 48 hours, you're going to give steroid. So that is going to be dexamethasone. So in pregnant female, to prevent transmission to fetus, you give spiramycin. Okay, so idan nama kodupom. Steroid sparing agents are used if any contraindication to steroids are there, any reversibility to disease process or failure to respond to steroid. So you remember three important things. Sakura program. What is Sakura program? As sirolimus intra-arterial injection of 440 microgram as a monotherapy for non-infectious posterior uveitis. So that is Sakura program. What is mu trial? Comparing the efficacy of fluocinolone acetonide implant to systemic corticosteroid therapy. And luminate trial, they used oclosporin, okay, oral capsule. So adalimumab is also approved by FDA for the treatment of non-infectious intermediate posterior pan-uveitis. So based on the visual 1 and 2 studies. So with this we are actually completing the posterior uveitis. Okay, with this posterior uveitis is completed. So apart from posterior uveitis, so most common வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த CMV chorioretinitis பார்த்தோம்ல. இந்த CMV chorioretinitisல ரெண்டு கிளிஞ்சிங் பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று CD4 count will be less than 50 cells. Okay, so your CD4 count will be less than 50 cells. Okay, so what are you going to remember? So in your CMV retinitis, remember the retinal hemorrhage and retinal necrosis will be there. I told you, right? The PORN, progressive outer retinal necrosis. So இது எப்படி இருக்கும் பார்க்க appearance அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your appearance is going to be pizza pie appearance, or you can call it as a sauce and cheese appearance. Okay, எது ஆப்ஷனில் இருக்கோ அது எழுதலாம். bushfire appearance. So இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா appearance you are going to see in the herpes. Okay, herpes and cytomegalovirus ரெண்டுமே wherever you are going to have retinal hemorrhage and retinal necrosis. So what is the treatment of choice in your CMV? You will start with the okay, CMV வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த CMV இருக்கட்டும், ஈவன் எக்ஸெட் இதெல்லாம் எய்ட்ஸோட வேற சேர்த்து அசோசியேட்டடாக வரும். எய்ட்ஸோட சேர்த்து வரும்போது ART ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நார்மலி த treatment of choice for any CMV cytomegalovirus is going to be start with the antiviral therapy. So antiviral therapy எது யூஸ்வலாக கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ganciclovir கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா okay, it results in the systemic and ocular morbidity. அதனால் what we will be giving is valganciclovir. Valganciclovir is nothing but 900 mg BD 3 weeks as a loading dose and 900 mg OD till recovery you will be giving. So still CD4 count is going to reach 100 to 150 cells per ml. Okay, so screening for CMV chorioretinitis, always check for CD4 count. When it is less than 50 cells, check for 2 monthly. 50 to 100 cells ana 6 monthly. More than 100 cells ஆகும்போது yearly checkup பண்ணணும். Okay, so with this I am completing the posterior uveitis. Next நம்ம pan uveitis பார்க்கணும். Similarly we are going to see endophthalmitis in the upcoming session. Thank you.